welcome to The Point. That's my show, and starring you, Rakul, Aman, and me. So you and take an audience, obviously, and చాలా వినూత్నమైన ఒక ప్లాట్ఫామ్ తోటి నటి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ అండ్ తన సోదరుడు అమన్ ప్రీత్ సింగ్ కలిసి మొదలుపెట్టిన ఒక ప్లాట్ఫామ్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాం. స్టారింగ్ యూ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ బికాజ్ ప్రతిభ కలిగిన వాళ్ళు టాలెంటెడ్ పీపుల్కి అలాగే అక్కడ ఇండస్ట్రీలో ఎవరైతే టాలెంట్ కోసం వెతుకుతున్నారో వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక వారధిగా నిలిచే ఈ టాలెంట్ ప్లాట్ఫామ్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. ఇట్స్ కాల్డ్ స్టారింగ్ యూ and very fascinating that a young actor like Rakul will actually have to, who wants to take care of her own career is actually now beginning to foraying into taking care of so many people's careers and dreams. Rakul, welcome, and Aman, welcome to you too. Thank you so much. Thank you. So Rakul, introduction. మీరు తెలుగులో మాట్లాడతారు కాబట్టి కొంచెం నేను తెలుగులో మాట్లాడతాను. మీరు ఫుల్లీ తెలుగులో మాట్లాడవచ్చు. అస్సలు ఎక్కడ తగ్గేది లేదనమాట. బికాజ్ రకుల్ ఎన్ని భాషల్లో నటించిన హిందీ కన్నడ డజంట్ మ్యాటర్. రకుల్ మా తెలంగాణ తెలుగింటి అమ్మాయి. ఆఫ్ కోర్స్ నేను యాక్చువల్లీ నా మేనరిజం మొత్తం తెలుగు అమ్మాయి లాగానే ఉన్నాయి. అవును, ఇప్పుడు కూడా సడన్ గా నాకు ఏదో ఇమోషన్ తో చెప్పాలంటే నాకు తెలుగు ఎమోషన్ వస్తుంది బయట. దట్స్ సో క్యూట్. సో starring you is very very novel. First of all, is it the first of its kind? Aman, ఇది మొదటిసారి చేస్తున్నావా ఇలాంటి ఒక ప్రాసెస్ ఇన్ ఇండియా, ప్రక్రియ ఇన్ ఇండియా? In India, yes, this is first of its kind. There have been many apps, but the way we are doing it is very different. ఇలా అంటే ఇప్పుడు దాకా ఎవరు చేయలేదు. So we are doing it very differently. అంటే obviously will want, we need a little bit more explanation also so that people can understand how this works. Rakul, would you like to elaborate, please? Yes. So when we say that we're doing so I'll just give a brief about starring you. Starring you is starring you basically ఒక ప్లాట్ఫామ్. ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళ కోసం లింక్డ్ఇన్ ఉంటుంది చూడండి. ఎవరికైనా జాబ్ వాళ్ళు రిక్రూట్మెంట్ కోసం జాబ్స్ అప్లై చేయాలి, ఒక రెజ్యూమే పెట్టొచ్చు. అండ్ లింక్డ్ఇన్ హెస్ రియలీ గ్రోన్. కానీ మా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కోసం ఇలాంటి ఏ ప్లాట్ఫామ్ లేదు. ఎంతమంది ఉన్నారు, ల్యాక్స్ అండ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్, చాలా టాలెంటెడ్ మన వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీలో, హైదరాబాద్లో కూడా, మేబీ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఆంధ్ర తెలంగాణలో కూడా. అండ్ వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఎలా చేయాలి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని తెలియదు. సో బేసిక్గా మనం ఈ ప్లాట్ఫామ్ ప్రిపేర్ చేసాం. అందులో పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌసెస్, కాస్టింగ్ డైరెక్టర్స్, సింగర్స్ అందరితో టైఅప్ చేసాం. సో వాళ్ళకి వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ డైరెక్ట్గా స్టారింగ్ యూ మీద వస్తుంది. అండ్ మీలో టాలెంట్ ఉంటే మీరు లాగిన్ చేయండి, మీ ప్రొఫైల్ కంప్లీట్ చేయండి, అండ్ మీరు దానికోసం ఆడిషన్ చేయొచ్చు, దానికోసం అప్లై చేయొచ్చు. అండ్ బేసిక్గా ఆ గ్యాప్ని మనం కవర్ చేయడానికి ట్రై చేసాం. సో మీరు ఇండియాలో ఎక్కడో ఉన్నా సరే, అండ్ నాట్ ఓన్లీ యాజ్ అన్ యాక్టర్, you could be a writer, director, choreographer, budding stylist, any job opportunities untai, executive producer, assistant director. Every day a film requires so many hundreds of different kinds of people, and they're always constantly looking at hiring new people. And ipu digital valla requirements inka increase అయిపోయింది. So there's just so many opportunities. So we thought, why not create something where the industry is accessible to all. Anybody who dreams to be there can know of what is the opportunity, because main entante aa information andarki undadu. Right. I remember that when I started working 10-11 years back, when I was 18-19, I moved out of my house. Appudu ekkada ఏ కాస్టింగ్ జరుగుతుంది, ఎవరితో మాట్లాడాలి, ఎవరితో కనెక్ట్ అవ్వాలి, అవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ నా దగ్గర లేదు. So today, bringing all that experience and giving you an opportunity to directly being spotted and viewed by people who are doing this every day is something that we have created. Okay, so I'll come back to you, Aman, while our technical team takes care of it. Rakul, ఇది స్టారింగ్ యూ అన్నది డిమాండ్ డ్రివెన్ అనుకోవాలా? అంటే ఎక్కడెక్కడైతే కాస్టింగ్ జరుగుతుందో వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ లిస్ట్ పోస్టింగ్స్ ద్వారా will you be accessing talent, or any talent can just go and showcase themselves? Any talent can showcase themselves. So once you make a profile, it's very user friendly. మీరు ప్రొఫైల్ చేసిన తర్వాత, సపోజ్ మీరు యాక్టర్ అని, మీరు అక్కడ మీ పోర్ట్ఫోలియో మీద ఫొటోస్ పెట్టండి, మీది ఏదో ఒక ఆడిషన్ పెట్టొచ్చు, ఇంట్రొడక్షన్ అవ్వచ్చు, లేదా ఒక సీన్ చేసుకుని పెట్టొచ్చు. కాన్స్టెంట్గా మన కాస్టింగ్ డైరెక్టర్స్ అది చూస్తున్నారు. సో సపోజ్ మీరు చాలా బాగున్నారంటే సడన్గా వాళ్ళు స్పాట్ చేస్తారు.
and vice versa, the production houses that we have tied up with, the casting directors, vallu at one point they are casting for 5 to 7 films at, every day, and as friend characters, as bhabhi, jiju, like, besides the main lead characters. So Right. they are also going to post their requirements. Then if you are somebody who's an assistant director, you can post that, because those are the requirements that will also be, you know looked by the production houses that we have tied with. And also Right. these associations will only grow. Right now we are partnering with 5 to 7 big houses, and this is a constantly evolving process. We will keep growing, we will keep but anybody who joins the platform can showcase their talent. Now whether you're a singer, upload your Yeah. song, you're a writer, and the best part is everybody cannot see what you've uploaded. So ఒక్క టాలెంట్ వేరే టాలెంట్ ప్రొఫైల్ ని స్టాక్ చేయొచ్చు అలాంటివి ఏం లేదు. So we have tried to create a very clean, streamlined process so that only the talent hunter can see your profile. That also, if you want it to be seen. If Right. you don't want it to be an open profile, you can have a completely, there's an incognito mode where only when you apply for a certain job, Yes. they will be able to see it. సో So we అన్ని have రకాల these very ప్రైవసీ user రిక్వైర్మెంట్స్, friendly ways. యా, Yes, అన్ని yes. అన్ని చూసుకున్నారు. రకుల్, ఇప్పుడు అసలు ఇలాంటి ఒక కాంప్లెక్స్ ప్రక్రియలోకి అడుగు పెట్టాలని మీకు ఎందుకు వచ్చింది ఆలోచన? బికాజ్ యువర్ సెల్ఫ్ సో బిజీ. ఇప్పుడు సినిమాల షూటింగ్లు, టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ బ్యూటీ, యువర్ ఫిట్నెస్, అండ్ యూ డూ సో మెనీ థింగ్స్, అండ్ యువర్ సచ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ టు సో మెనీ పీపుల్ అరౌండ్. సో వాట్ మేడ్ యూ టేక్ దిస్ అప్? I think it was ఇది లాక్డౌన్ లో వచ్చిన ఐడియా, and this idea came to my brother first. And lockdown లో మేము ఏం రియలైజ్ చేసాం దట్ మీరు ఫ్యామిలీని కలవడానికి పాసిబుల్ లేదు, అందరూ డిజిటల్ మీడియంతో కనెక్ట్ అవుతున్నారు. సో ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ హెస్ బికమ్ డిజిటల్, బేసిక్గా గ్రోసరీస్ తీసుకోవాలంటే ఫోన్ మీద చూడాలి, ఎవరు మీ పార్సల్ పికప్ చేయాలంటే ఫోన్లో యాప్ ఉంది, అన్ని యాప్స్ మీద ఉంది, దెన్ వై కెన్ ద యాక్సెస్ టు ద ఇండస్ట్రీ నాట్ బీ? అండ్ అలాంటి థాట్తో మేము స్టార్ట్ చేసాము. అండ్ దిస్ ఇస్ అమన్స్ బేబీ ప్రాజెక్ట్. లైక్ హీ హెస్ బిన్ వర్కింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హార్డ్ ఫర్ ఓవర్ అ ఇయర్ to create the app, to create the UI UX, and to ensure that we have a strong backend team to filter out all the trash content. So yeah, that's how the journey started. And I feel that I have been very lucky and blessed to get so much love from the audiences, and this is my way of giving back in a way all my experiences and seen around, to create an ecosystem which is simple, and everybody can pursue their dream. Rakul, what will be your role? మీరు ఏం చేయబోతున్నారు ఇందులో? Will you also help in filtering the kind of postings that come in, or people that post themselves up out there in the, So on we your have platforms? already done that. We have already done that. We have a backend team that we have hired that is looking at the content that is being coming every day. So all that tech team, backend team, all that has already been done. I think now it's for people to sign up. It's for people to use the platform, explore the platform, and put their best foot forward. Yeah, Rakul, I mean, since you came into the industry, I mean, you were also into modeling and so many things. You won beauty pageants. ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత కొన్ని, కెన్ యూ షేర్ విత్ అస్, మీరు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చినప్పుడు కొన్ని ఛాలెంజెస్ దట్ యూ ఫేస్డ్ విచ్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ టు అడ్రస్ త్రూ దిస్ ప్లాట్ఫామ్? So I think the biggest challenge appudu entante that I was in Delhi, and in Bombay shift ayanu at the age of 19 20. It was difficult, to be away from your parents, to live a life all by yourself. You don't have the money to live in Bandra at that time in Bombay, so I was living a little further, doing my auditions every day. First ఏంటంటే ఎవరితో మాట్లాడాలి, to find those contacts, who's casting, how do I make myself spotted, how do they notice me, so it takes 1-2 years for people to know that you are there, if you are putting every day that effort also. So I used to go and sit in Andheri from morning to evening doing auditions. Really? And if I'd had an and రియలీ, ఐ మీన్, ఇప్పుడు నంబర్ 1 నటిగా ఉండే రకుల్, టాప్ లీగ్ నటుల్లో ఉండే రకుల్, షీ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఆడిషనింగ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టిల్ ఈవినింగ్ ఇన్ స్టూడియోస్ ఇన్ బాండ్రా. అంటే ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్. but that's how everybody does. I mean, everybody who has made it, you just have to keep
believing in yourself. When I moved to Bombay, I would pick my car in the morning, 9 o'clock, 10 o'clock, go work out in Bandra, then get ready there, go to Andheri, do all the auditions, meetings, whatever casting is happening, Right. ads avochu, films avochu, because it's a process, right? There are so many talented people. And then I used Yeah. to go back home in the evening, and I did that constantly for 1.5 years till I did my first Hindi film Yariyan. And after that I did Venkatadri Express. So it's always, so what we've done in the app is ఇవన్నీ మీరు ఈ time తగ్గింది. You Yeah. can be at your home and audition. You don't have Right. to, like, if you live in Warangal and you are talented and you think that you can, you have it in you, you can just apply and wait for be spotted. But I just have to tell people, like Aman, this is Aman's belief, that you have to keep, like, it's not that first job you apply and you'll get. Right. We've spent days and days and trying to find who will talk to us, who will meet us. Here we are telling you, here this is what so and so production house is looking for. We are giving you the information also, we are giving you the platform also, but you have to keep waiting, keep trying, be good at it, upload your best auditions and Right. apply. So we've basically tried to make the process shorter, smoother, and just through the right channel. చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది. సో అమన్ ఈస్ జాయినింగ్ అస్. అమన్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వెయిటింగ్. Hi. I can hear you, అమన్, but ఫస్ట్ ఆఫ్ very ఆల్ low. ఒక అవార్డ్ విన్నింగ్ బ్యూటిఫుల్ ప్రిటీ పాపులర్ సిస్టర్ ఉండడం ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు అమన్? Very award-winning pretty sister. That is what you said, right? యా. హౌ డస్ ఇట్ ఫీల్ టు Yeah, బీ ద chala బ్రదర్ ఆఫ్? బాగుంది. I'm so proud of her. There is so much to learn from her. రైట్. And app lo gani, film lo gani, or my career, I think there's so much learning to learn from Rakul. And yeah. సో యా అమన్, రకుల్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈ యాప్ ఎలా ఉండబోతోందని చెప్పి. బట్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఈస్ మనది ఎంత పర్సనలైజ్డ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఐ మీన్ దెర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ హౌసెస్ నౌ, media houses, and it's getting better and better, but it's still very very subjective and dependent on a few people deciding on who should be the play what character or play what part. And music is also a very, there's no measure. Like in a LinkedIn you would have qualifications. Here it is completely subjective and based on the decision of the people watching you. So do you think this, you can convince the industry to be open to something like this? So it's not convincing the industry. Once industry have this kind of database in their hand, they will also want to give chance to new people, and for them also it becomes a very easy process. It's not just for the lead actor, it's for so many actors in a film. And there are more than 50-60 actors in a film, and leaving the lead actor aside, choosing from the database we'll be providing them will be a very easier process for them, and they can also mark their favorite talents. So for them, they do not have to get back into their emails and look for talent. They can easily just shortlist the talent on the app. So it becomes a very easy process for the industry as well. It's just a matter of time where they'll get used to. Change takes time, and in this digital age there is a need of change in the space of films, and this is what the change is going to be, I guess. రైట్. రకుల్, ఇప్పటికే మీరు ఇది And లాంచ్ చేసేసారా? I'll ఆర్ యూ just yet to launch this and let people know, or is this already available to people? No, it's available to people to download on App Store and Play Store, and they can also check the website on the Starring You India page. I have been, it's on my Instagram and Twitter as well, so people who follow me can check out the page there. But download it to access it. And I'd just like to add where you said that will the industry accept? We have already done a certain amount of tie-ups with the industry. Right. So every requirement that comes from production houses, that comes from these music houses, that comes from these composers, casting agencies, will be routed. Telugu lo konni unnai, Hindi lo konni unnai, and it's only going to grow into different regional sectors also, whether it's Bengali, Marathi, Tamil. Tomorrow we are aiming to
spread our wings through all the regional cinema as well. So already all their requirements will be routed on the app, and like Aman said, that it makes the process easier. ఒక casting director కి 200 people ని కలిసి ఒక person select చేయాలంటే ఎంత కష్టం. ఇప్పుడు అతను కూడా ఏసీలో కూర్చొని 200 auditions చూడొచ్చు. Right. You know, cutting the, so basically saving time, saving energy, saving effort, more swifter. That's what we have tried to create. Right. So amazing. Ante nijangane when you talked about the Warangal example, that made a lot of sense because everybody can relate with it. Ekkado marumula gramana unte That's how the Hyderabad. idea, Yeah. that's what the idea came, that there is so much talent, and the idea came that people are putting so many videos lockdown low, Instagram reels lo, either వేరే వేరే వెబ్సైట్స్ లో వాళ్ళు యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు, డాన్స్ చేస్తున్నారు. సో ఎంత మంది టాలెంట్, ఎంత టాలెంట్ ఉంది ఇండియాలో, కానీ ఆ టాలెంట్ కి ఛానలైజింగ్ లేదు. And then suddenly when there is a requirement, then the casting directors go and go, oh, where do we find these people? We want a thin Punjabi guy, we want a Rajasthani dancer. There are so many requirements that can happen. So we thought, let's streamline that talent and put it to some better use. That's how the whole idea came, that somebody sitting in the interior of Rajasthan, Lucknow, Jaipur, Udaipur, or a village, internet is everywhere, in an apply. Yeah, Rakul, actually I was watching some of your videos, paatha videolu, where people kept asking you, were you ever tormented in the industry, were you ever hit on in the industry, and you said nobody has done that to me. I don't know why this keeps coming up ani. So you think ante alanti issues unna places lo kuda ilanti oka professional platform, will it address some of those concerns where because you are being routed through an agency, like a proper platform? I think, of course, because the kind of people who are looking for these aspirants are filtered. There we know who are the talent hunters, and we have from our end tried to make sure that there's no cross exchange of messages between different people who have signed on to the app. It's direct, and so we కొంచెం tried తెలుగులో when we రకుల్ have, ప్లీజ్, కొంచెం తెలుగులో. and సో బేసిక్గా నేనేంటన్నా అంటే, మేము ట్రై చేసాం ఫుల్గా దట్ యాప్లో ఒక ఛానలైజింగ్ ఉంది, బ్యాక్ ఎండ్ టీమ్ ఉంది, సో దట్ ఒక ట్రాష్ కంటెంట్ ఉంటే అది తీయాలి ఇమీడియట్గా. అండ్ ఆల్సో టాలెంట్ హంటర్స్ ఎవరని మాకు తెలుసు, సో వీ కెన్ ట్రై అండ్ కీప్ అ చెక్ ఆన్ దాట్. సో డెఫినెట్గా టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ aiming at making the process smoother, and we hope that people don't have to face anything. Right, and obviously starring you on a platform responsibility will perhaps, I'm guessing it will stop at the point where you connect the demand and the supply. Is that right? Yeah, because the demand is never ending. With so many, there was never digital first, now there's digital, now there's so many different platforms. Each platform is creating numerous different shows. We have our own Telugu platform, so the requirement has just increased. And how, so I think mana unna population lo demand chala undi, and supply kuda untadi. If people know where the demand is, will that be met? So we are telling you, this is the demand, and you are all so many people, this is the way to go through it, and it goes hand in hand. అమన్, మీరు ఇంకేమైనా యాడ్ చేయదలుచుకున్నారా? అంటే ఇది ఒకటి యాప్ స్టోర్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ అ వెరీ నావెల్ వే ఆఫ్ షోకేసింగ్ యువర్ టాలెంట్ అండ్ పుట్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అవుట్ దేర్. సో ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నారా iDream ప్రేక్షకులకి? ఐ థింక్ రకుల్ అందరు కవర్ చేశారు, బట్ you also she's covered everything. Can you hear me, guys? Yeah. Hello? Yeah. So I feel Rakul has covered everything, and me andru app okasari try cheste, you'll get to know. Just be patient and keep working for your goal. That's about it. And Rakul, obviously, I mean, I can't complete this interview without asking you, you're shooting in Lucknow right now, if I'm not wrong, is that right? Yeah. So how is your film career going? Before we wind up, what is happening? And chala marpulu jarigipothunayi, and you're such a vocal woman. I don't even want to call you woman, you look like such a kid inka kuda. Yay! Yes. So
Our career is going well. I'm shooting for Chhatri Wali right now. We had just released a first look of Chhatri Wali. It's a long schedule. Then next year, Chala releases unnai. Everything that I've been working in Hindi will release next year. January lo Attack release avutundi. April lo May Day, which is with Ajay sir and Amit ji. Then Ayushman Dr. G June lo release avutundi. Siddharth to thank God July lo. Then there's a film with Akshay sir which will release after that, and Chhatri Wali. So these are 6 films which will release. Then there's Indian 2 and Shiva Karthikeyan's film in Tamil, which will also release at some point. So definitely 6 to 8 releases I will have next year. And because of COVID, because of the last 2 years, all the releases got delayed, and people will talk shit when they have to talk shit. Oh, nothing is releasing, nothing is releasing. It takes time to shoot, and then film theaters were shut. But I think next year I'm really very excited because chala films release out tonight. I mean, look at how high you're flying. I mean, amazing. Look, in a short span of time, the kind of place you've made for yourself, Rakul, that's wonderful. అన్ని భాషల్లో నటిస్తూ ఇప్పుడు హిందీలో అయితే ఎరగదీయడానికి రెడీ అవుతున్న రకుల్, మరి తెలుగు సినిమాలకి దూరం వెళ్ళిపోరు కదా రకుల్? అస్సలు వెళ్ళను. అదే నేను మళ్ళీ చెప్తూ ఉంటాను దట్ పీపుల్ థింక్ ఓ షీస్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. ఇయర్ లో నెలలో ఓన్లీ 65 years ఉంటాయి, డేస్ ఉంటాయి, that much. So I will always, Telugu will always remain very close to my heart. So what is one movie or one director or one star you're looking forward to working in Telugu, Rakul? Because అందరు టాప్ హీరోస్తో చాలా మందితో మీకు సినిమాలు అయ్యాయి కాబట్టి, what is it that you're really waiting for now that you're into Hindi? I think what I am waiting for is a kick-ass script. I think for me that is the priority, because like you said, I have worked with everybody, and anything that will challenge me is something that, like Kondapulam really challenged me, and I loved the process. So I really am waiting that challenges me. Yeah, and last question, Rakul. Me fitness videos are very inspiring for so many people. How is your fitness regimen going, and what would you like to tell the whole world right now? Because fitness is an important part of staying healthy in this COVID time. What did you do ante COVID lo meeru? So fitness is as important to me as it is as eating food or breathing air, and that happens wherever I am, whether I have a gym around me or I don't, because that's my sanity. I'm a good person if I'm working out, basically. Wishing you all the best. And Aman, meek kuda, you're the CEO of this new platform. Wishing you all the very best. And nizangane ప్రతిభ కలిగిన వాళ్ళు, టాలెంటెడ్ యంగ్స్టర్స్ కావచ్చు, ఎవరైనా ఏ వయసు వాళ్ళైనా కావచ్చు భారతదేశంలో, అలాగే డిమాండ్ ఎక్కడెక్కడైతే వాళ్ళ సేవలు అవసరం ఉంటుందో వాళ్ళకి అనుసంధానంగా ఉండే స్టారింగ్ యూ విజయవంతంగా చాలామందికి మేలు చేస్తుందని చెప్పి ఆశిస్తున్నావు రకుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ స్పీకింగ్ విత్ అస్ టుడే. Thank you so much. Thank you.